Welcome back to second part of today's session. We will continue our lesson with the tidal forest. Tidal forests occur in and around the delta, estuaries and creeks prone to tidal influences and such are also known as delta or swamp forest. Okay, delta region, சதுப்பு நிலம், swamp forest. சேரும் சகதியுமா, அதாவது finally when the rivers before reaching into the sea it forms a delta region and those regions are covered with a forest and those forests are collectively called as a tidal forest. You can remember the swamp forest or delta or swamp forest, it is otherwise called. Clear? Where you have a big delta forest, you can see the delta of Ganga and Brahmaputra has the largest tidal forest in the world. Not only in India, but we have a big tidal forest. A large cover area of tidal forest is seen in Ganga and Brahmaputra delta region. The deltas of Mahanadi, Godavari and Krishna rivers also are known for its tidal forest, and these are also river that drains into Bay of Bengal. Before draining they form a delta region and in those delta regions you can see this tidal forest. These are also known as mangrove forest. Why mangrove forest? Because this a species of tree, a mangrove, is predominantly present in this tidal forest. So we refer this tidal forest also as mangrove forest. We will come to next one, coastal forest. These forests are called as a littoral forest. Generally, coastal areas have these types of forest. Casuarina, palm, coconut or dominant trees are found in this coastal region, and both the eastern and western coast have this type of forest. Coast of Kerala and Goa are known for this type. Okay, next, riverine forest. Riverine, it refers to river, isn't it? So where you can find this river? You can find the rivers mainly in the plain regions, and so these forests will obviously present in this Great Plain regions. These forests are found along the rivers of Khadar areas. Khadar, you know that, new alluvium soil, isn't it? The soil is highly rich in alluvium, and these are known for tamarisk and tamarind tree. These are two species of varieties of trees found in this riverine forest. These rivers of Great Plains are more prominent for this type of natural vegetation. You can remember these two trees. Okay. And so far we have covered the different types of natural vegetation. Quickly, we'll have a recap about what we have studied now. What are the topics under the natural vegetation? Can we go with that? First, tropical evergreen forest. Second, tropical deciduous forest. Third, tropical dry forest. Whereas you can see dry desert and semi-desert in this tropical dry forest. Later we saw mountain and montane forest, either called as a mountain or montane forest. We also studied alpine forest. Tidal forest is otherwise called as a swamp forest or delta forest, or it is otherwise called as a mangrove forest. We studied coastal forest, and we have finally studied about the riverine forest. So these are the 8 different types of natural vegetation which is given for you. And now we are going to study about the wildlife. Okay, wildlife. Wildlife. What do you mean by wildlife? Wildlife is a term that includes all the animals of any habitat in nature. இயற்கையா வளர்ந்திருக்க இடத்துல இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா wildlife. Okay, includes all animals of any habitat in nature. Wild animals are non-domestic animals and includes both vertebrates, all type of species, okay, invertebrates and vertebrates. I think you would have studied in your biology. Vertebrates, they have backbone, and invertebrates, they do not have backbones, right? So all the type of varieties or species of vertebrates as well as invertebrates come under wildlife. India has a rich and diversified wildlife. Diversified na பலவிதமான மிருகங்கள்.
ஓகே, எல்லா விதமான மிருகங்கள் நமக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல. I think you would have studied in a classification of animal kingdom, isn't it? So all the diversified animals are found in India. India fauna consists of fauna na animals. It refers to animals. I would like to highlight fauna na animals, flora na நம்மளோட natural vegetation. So in the classல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? Today's class we studied about the flora first, I mean the natural vegetation, and now we are studying about the fauna. Fauna na animals consist of about 81,251 species of animals out of the world's total of about 1.5 million species. இவ்வளவு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு நம்ம ஊர்ல, நம்ம இந்தியால. The fauna diversity of the country consists of about 6,500 invertebrates, 5,000 mollusks, 2,546 fishes, 1,228 birds, 458 mammals, 446 reptiles, 204 amphibians, 4 panthers, and about 6,000 species of insects. So how much rich biodiversity you can get from this statistical data. Our country is a home to tigers, lions, leopards, snow leopards, pythons, wolves, foxes, bears, crocodiles, rhinoceros, camels, wild dogs, monkeys, snakes, antelope species, deer species, varieties of bisons, and mighty ancient elephant. Hunting and poaching, deforestation, and other anthropogenic interference. Anthropogenic அப்படின்னா என்னது? anthropogenic அப்படின்னா மனுஷனோட interference, human interference தான் anthropogenic அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, in the natural habitat have caused extinction of some species. நம்மளால இந்த ஹியூமன்னால இந்த ஹண்டிங், போச்சிங் அந்த மாதிரி நம்மளால நிறைய habitat, நிறைய ஸ்பீஷஸ் வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு. habitatனா அந்த வாழ்ற இடம், ஸ்பீஷஸ்னா அது பர்டிகுலர் லிவிங் ஆர்கனிசமோட ஸ்பீஷஸ், வெரி லோவர் level of classification என்ன சொல்லுவோம்? species. And many are facing the danger of extinction. Because of our human activities, all the species are facing the danger of extinction. அதோட அழிவு நம்மளால அதோட அழிவு ஏற்படுது. Okay, in view of this and role of wildlife in maintaining ecological balance, conservation and management of biodiversity of India is necessary at present situation. Okay, now we have to think why we need to conserve the the wildlife or the forest. Okay, before understanding this, we must understand that everything God has created with a purpose. So each species in the world the God have created has some work which will balance the ecosystem. ஒரு பூச்சி அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கான முக்கியத்துவம் இருக்கு. When you take honeybee, ரொம்ப சின்ன பூச்சி தான், அதோட வேலை என்ன, அது இல்லைன்னா இந்த உலகம் என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்களுக்கு? I think you would have studied or you would have heard about the interesting important fact about honeybee. One scientist have claimed that if the honeybees, the entire world, the total number of honeybees in the entire world is lost, within 6 months the world will enter into famine அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உலகத்துல இருக்க எல்லா ஹனிபியும் ஒரு நாள் அழிஞ்சிச்சு அப்படின்னா 6 மாசத்துக்குள்ள நமக்கான சாப்பாடு இல்லாம நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாயிடுவோம். So why I'm telling this, why I'm quoting this, each species in the world which God have created has its own purpose. நம்ம நினைப்போம் இது சின்ன ஒரு பூச்சி தானே அப்படின்னு. சிட்டுக்குருவி ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல, பட் we have seen that. நாங்க பார்த்திருக்கோம். இப்போ அதோட இனம் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு? அழிஞ்சு போச்சு. ஓகே, அதோட இனம் அழிஞ்சு போக போக வேற ஒரு பிரச்சனைகள் நமக்கு வரலாம். இப்போ ரீசெண்டா இந்த லோக்கஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டோம், ஞாபகம் இருக்கா? இப்ப டிவில பார்த்திருப்பீங்க. ஐ திங்க் த லோக்கஸ்ட் ஃப்ரம் சவுதி அரேபியா, they have just
come and they have damaged crops in India. ராஜஸ்தான்ல பார்த்தோம், பஞ்சாப்ல பார்த்தோம், ஹரியானா, அப்படியே அந்த full நார்த் இந்தியாவே அது கவர் பண்ணிருக்கு. அது அழிச்சிருக்கு எல்லா கிராப்பையும், ஃபுட் கிராப்ஸையும். எவ்வளோ farmers, I think you would have seen in TV this one. Okay, it's all because the sparrows have not gone. The sparrows extinction have made this locust population into a more population, and that causes a severe damage to us. அதனால ஒரு உயிரினமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுதான் நம்மளோட எக்கோலாஜிக்கல் பேலன்ஸ், அதாவது ஈகோசிஸ்டம் பேலன்ஸா வச்சுக்கணும். அதுக்காக தான் எல்லா விஷயங்களும் படைக்கப்பட்டிருக்கு, ஆண்டவரால் படைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த விஷயத்த பாதுகாப்பு பண்றது நம்மளோட கடமை. அதை புரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, ஒரு வேலைகள் இருக்கு. அந்த வேலைகள் செய்யும் போதுதான் அது சீரான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வரும். ஐ மீன் இட் கிவ்ஸ் as a ecological balance, a steady state. அப்பதான் உலகம் அழகான ஒரு முறையில இயங்கும். ஓகே, ஸ்டேபிளா இயங்கும். இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும்னா, ஒரு இடத்துல நம்ம ஒன்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பேலன்ஸே இல்லாம அது அழிஞ்சு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படும். That is why we have to preserve, or we need to conserve both forest cover as well as our wildlife. Is it clear for you? Yes, this is the present scenario, that we have lost many animals, and we have lost many habitat நிறைய லாஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த habitat எழுந்தோம் அப்படின்னா அது அந்த ரீஜன் ஹாட்ஸ்பாட். அந்த மாதிரி இந்தியால நிறைய ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கு. Okay, where the biodiversity or the living organism is getting drastically decreased. So those areas are called as a hotspot region. Okay, and in order to conserve this, இது நம்ம சரி செய்யணும் அப்படின்ற கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன், Indian Board for Wildlife was constituted in 1952 to suggest a means of protection, conservation. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். ஓகே, Indian Board for Wildlife, IBWL, 1952ல they have given a law. அதுதான் சட்டம் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. என்னென்ன சட்டம்? அதுல protection, conservation and management of wildlife to the government. Okay, this is very important. Of India enacted Wildlife Protection Act in 1972ல Protection Act. இது ரொம்ப ரொம்ப important, ஞாபகம் கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். With the objective of effectively protecting the wildlife of the country to control poaching, smuggling and illegal trades. Okay, so Wildlife Protection Act, நமக்கு நிறைய ஆக்ட் இருக்கு, நிறைய சட்டங்கள் இருக்கு. அது மாதிரி வைல்ட் லைஃப காப்பாற்றணும், அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு 1972 we have a Wildlife Protection Act. அதோட முக்கியமான ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, அதோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன? அந்த சட்டத்தோட நோக்கம் என்னன்னா, protecting the wildlife of the country and to control poaching, smuggling, poaching அதெல்லாம் வாலண்டரியா போய் அந்த அனிமலை கில் பண்றது, சாவடிக்கிறது, அந்த ஏரியாவை கவர் பண்றது, இந்த மாதிரி இல்லீகல் ட்ரேட்ஸ், வைல்ட் லைஃப், இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த விஷயத்த கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இந்த சட்டம். யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி, இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இந்த யுனெஸ்கோ என்ற விஷயம், யுனெஸ்கோ உங்களுக்கு தெரியும், அதான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ். அவங்க ஒரு திட்டத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த திட்டம் பேரு கன்வென்ஷன்ஸ் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி, CBD. இதுல இன்னொரு விஷயம் வருது, மேப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வருது. We will study at the later stage. Okay, this United Nations Conventions of Biological Diversity in 1922, they recognize that sovereign rights to the states to use their own biological resources. They have given that the state has the rights to use its biological resources in a good way. But we are not doing it. To preserve the country's rich and diverse wildlife, a network of 102 national parks and about 515 wildlife sanctuaries across the countries have been created. So இந்த மாதிரி இவங்க வகுத்த திட்டத்து மூலமா ஒரு கண்ட்ரியும் நம்ம இந்தியால
இந்தியால நம்ம நிறைய பாதுகாப்பு திட்டங்கள் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதன் பிரகாரம் நம்ம எவ்வளவு நெட்வொர்க் வைல்ட் லைஃப் நெட்வொர்க் பாதுகாப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தா we have national parks, 102 national parks, wildlife sanctuaries, 515 wildlife sanctuaries across the countries have been created. நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாதுகாப்புப்பட்ட ஒரு ஏரியா where the wildlife is living அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த wildlife sanctuaries and natural parks. Apart from wildlife and natural parks, we also have a biosphere reserve. இந்த ஏரியா ரொம்ப சின்ன சின்ன ஏரியா, நேஷனல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் சின்ன ஏரியா. ஆனா அதே ப்ரொடெக்ஷனை பெரிய ஏரியாவுக்கு ஒரு என்டையர் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு இல்லைன்னா ஒரு ஸ்லோப் ஆஃப் மவுண்டன் ஆர் த என்டையர் மவுண்டன் ஆர் த பிக் ஏரியா அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் போது அதுக்கு பேரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ். இதை நம்ம வந்து நேச்சுரலாவே நம்ம இருக்கிற ஆர்டிபிஷியல் நம்ம எதுவுமே செய்ய மாட்டோம். நேச்சுரலி grown habitat of plants as well as animals are protected in a very very large area, and that area come under biosphere reserve. அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு ரிசர்வ், ஒரு பயோஸ்பியர். அந்த பயோஸ்பியர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல, it is the center point of all the other 3 spheres, isn't it? Lithosphere, ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர். அதுல அந்த ரீஜன்ல இந்த 3 ரீஜனும் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் இருந்ததுன்னா that is what we call it as a biosphere, isn't it? Already we would have studied in 9th standard. So this biosphere is kept protected or it is reserved அப்படின்னா அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், biosphere reserves. Okay, yes. Land and coastal environment wherein the people are in the integral component of the system. அந்த ஏரியாக்குள்ளேயே மக்களும் வாழ்வாங்க. ஓகே, அது மக்களும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அனிமல்ஸ் ஒரு ஏரியா. And we have this wonderful picture of map representing the world network of biosphere reserve. Green color it is given and biosphere reserve red color. All this, both the green and red are coming under biosphere reserve, but green is exclusively which is recognized, approved by UNESCO. இது உங்களுக்கு புரியுதா? இது எல்லாமே வந்து biosphere reserve தான். ஆனா இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது which is recognized, யார் ரெகனைஸ் பண்ணிருக்கா, யுனெஸ்கோ ரெகனைஸ் பண்ணிருக்க ஒரு பயோஸ்பியர். Okay, is it clear for you? All the red and green come under biosphere reserve only. So இவ்ளோ biosphere reserve நம்ம வச்சிருக்கோம், isn't it? How many biosphere reserves we have? 18 biospheres we have. Indian government has established 18 biosphere reserves in India which protect large areas of natural habitat and often includes one or more national parks, preserves along with the buffer zones that are open to some economic uses. 11 out of 18 biosphere reserve, அதாவது 18ல 11 biosphere reserve, just now I said it is recognized, it is coming under the UNESCO program. Okay, அது என்னதுன்னு பார்க்கலாம். 11 Gulf of Mannar, Nanda Devi, Nilgiris, Nokrek, Pachmari, Simlipal, Sundarbans, Agastya Malai, Great Nicobar, Kanchenjunga and Amarkantak of India fall under this list of man and biosphere program of UNESCO. In the man and biosphere program தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா MAB, MAB, MAB program which is offered or which is organized by the UNESCO. Okay, so these are the list of 11 biosphere reserve which come under UNESCO. Rest of the 7 biosphere reserve is also called as a biosphere reserve, but it is not coming under UNESCO. Now we have all this 18 biosphere reserve, okay, and the respective state where it belongs to the particular, it belongs to a particular state, isn't it? And now we have 18 biosphere reserves. To give you some sort of acrostic to remember this all this, எனக்கு தெரிஞ்ச acrostic நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு தெரியுமா acrosticனா என்ன தெரியுமா? acrosticனா ஒரு விதமான ஒரு சிம்பலோ ஒரு ஆல்பபெட்ஸோ ஒரு கனெக்டிவ் லிங்க்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பேரு தான் acrostics. உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அமர்கண்டக் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அமர் அப்படின்னா அமர் எந்த ஊர்ல இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர்.
பயோஸ்பியர் ரெண்டு ஊர் நடுவுல இருக்கிறதுனால அது அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர். மத்திய பிரதேஷ்னா எம்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அமர், எம்பி, அமர் வந்து எம்பி ஆகிட்டான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஸ் கிளியர்? அமர் அப்படின்னா எம்பி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அகஸ்திய மலை, கேரளா. அகஸ்திய, அகஸ்திய, அகத்திய கீரை அப்படி ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு தெரியுமா அகத்திய கீரை? அப்படி வச்சுக்கோங்க. அகத்திய கீரை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ அகஸ்திய மலை, கீரை, கேரளா, சாரி கேரளா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் திப்ரு சைக்கோவா, அசாம். ஓகே, ப்ரூ, ப்ரூ காஃபி, சாம் வந்து ப்ரூ காஃபி குடிச்சான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சிரிப்பா இருக்கா நான் சொல்றது உங்களுக்கு? பரவாயில்ல, பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சாம் ப்ரூ காஃபி குடிச்சான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். திஹாங் திபாங், அருணாச்சல் பிரதேஷ். அருண், இதுல அருண் ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அருண், அருண் என்ன பண்ணா? பேங்க் பண்ணா. அருண் பேங்க் பண்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிரேட் நிக்கோபார், அந்தமான் நிக்கோபார். திஸ் டூ இஸ் வெரி, ஐ திங்க் இதுக்கு தேவை கிடையாது. இங்க நிக்கோபாரா வந்தது, அதனால நீங்க நிக்கோபார் ஐலாண்ட் போட்டுடலாம், அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார், தமிழ்நாடு. தமிழ், மன்னார் அப்படின்னா அந்த மன்னர், அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மன்னார், அது தமிழ் வேர்டு, அதனால கல்ஃப் ஆஃப் மன்னாரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தமிழ்நாடு. Have I made myself clear? புரியுதா? ஈஸியா இருக்கு உங்களுக்கு? ரைட். கட்ச், கட்ச் குஜராத். கட்ச், கட்சுக்கு என்ன சொல்றோம்? என்ன சொல்லலாம்? கட்ச், கட்ச்னா உங்களுக்கு தெரியும் கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச், அதுவும் ஒரு கல்ஃப் ஏரியா தான், குஜராத்ல இருக்கு. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ரேட், ரேட்டு கட்சிச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? குஜராத், ராத்னு இருக்குல்ல, RAT, ரேட், ரேட், ரேட்டு கட்சிச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிரிப்பா இருக்கா? ஓகே, we'll have some fun. பரவாயில்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஓகே. ஓகே, கஞ்சன்ஜுங்கா, சிக்கிம். கஞ்சன்ஜுங்கா சிக்கிம்ல இருக்கு. இது நமக்கு வந்து 100 rupees நோட்லயே இருக்கும். அந்த சிக்கிம்ல இந்த கஞ்சன்ஜுங்கா மவுண்டன் தான் இருக்கும். என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? சிக்கு, சிக்கு என்ன பண்ணாரு? சிக்கு ஜுங்கா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? இல்ல கஞ்சு ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சிக்கு ஜுங்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அது உங்களுக்கு தெரியும் தான், சிக்கிம்னா சிக்கிம்ல தான் கஞ்சன்ஜுங்கா இருக்குன்னு தெரியணும். நெக்ஸ்ட் மானஸ், அசாம். சாம் வந்து மேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சாம் வந்து மேன். சாம் மேனா? மேன் தான். ஓகே, நந்தா தேவி, உத்தரகாண்ட். தேவி, உத்தர் அப்படின்னா எது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க? மேல. உத்தர்னா என்னது? மேல. மேல தேவி இருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நந்தா தேவி, உத்தரகாண்ட். ஓகேவா? புரிஞ்சுச்சா? நீலகிரிஸ், தமிழ்நாடு. அது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீலகிரிஸ்னால என்ன எழுதுவீங்க? தமிழ்நாடு. எஸ். நாக்ரெக், மெகாலயா. இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஏதாவது இருந்தா நீங்களே எனக்கு ஒன்னும் இது பண்ணி சொல்லுங்க, வீடியோ போட்டு சொல்லுங்க. மேகாலயம் நாக்ரிக்கும் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது உங்ககிட்ட சாய்ஸ் கொடுத்துட்றேன், இது நீங்க பண்ணுங்க. 12th one. பச்சுமாரி, மத்திய பிரதேஷ். ஓகே, MP, மத்திய பிரதேஷ்னா MP. மாரி அப்படின்னு மாரின்னு வருது. MP எப்பத்தாலும் மாறினே இருப்பாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? மாரி அப்படின்னா மாரி, நம்ம மாரியை கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மாரி, MPங்க மாறினே இருப்பாங்க. அப்போ பச்சுமாரி, மத்திய பிரதேஷ். நெக்ஸ்ட் சிம்லிபால், ஒடிஷா. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? சிம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, டிஷ் வந்து சிம், டிஷ், சிம், வேற மாதிரி ஏதாவது. யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை அண்ட் ஜஸ்ட் டெல் மீ. மொபைல் சிம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒடிஷா எப்படி ஞாபகம் வச்சு? டிஷ், டிஷ் டிவி, இது டிஷ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சிம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு தேவையானது, இன்டர்நெட்டுக்கு தேவையானது, டிஷ்ஷும் சிம்மும் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சுந்தர் பன்ஸ், வெஸ்ட் பெங்கால். பன்னு, பெங்கு, பென்னு பன்னு சாப்பிட்டான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெஸ்ட் பெங்கால் பென்னு பன்னு சாப்பிட்டான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பென்னு பன்னு சாப்பிட்டான். அப்ப வெஸ்ட் சுந்தர் பன்ஸ், வெஸ்ட் பெங்கால். ஓகே, கோல்டு டெசர்ட், இமாச்சல் பிரதேஷ். இமாச்சல் பிரதேஷ், ஆச்சல், கோல்டு. கோல்டு, கோல்டுனால கோல்டு பிடிக்கும். இமாச்சல் பிரதேஷுக்கு போனா கோல்டு பிடிக்கும். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சேஷாச்சலம் ஹில்ஸ். சேஷாச்சலம் இது தெலுங்கு பேரு தான் இது, அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சேஷாச்சலம். ஓகே, சலம், செல்லம், AP. செல்லம்னா AP. AP என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க?
செல்லமா ஏபி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செல்லம்னாலே ஏபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பண்ணா கடைசிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. பண்ணா மத்திய பிரதேஷ். திருப்பியும் எம்பிங்களே என்ன பண்றாங்க, என்னமோ பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா நமக்கு தெரியல. அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? Are you laughing at me? I'm just making you to have some fun. எந்த நேரம் எதையாவது சொல்லிட்டே இருக்க கூடாதுல. We should have some fun, isn't it? Yes. MP பண்ணா என்ன பண்ணான்னு தெரியல, அவனுக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது என்னென்ன எம்பிங்க பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பண்ணா மத்திய பிரதேஷ். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது இந்த செஷனு. குட். முன்னாடி பார்க்கலாமா? அமர் எம்பி ஆயிட்டான். ஓகே. அகஸ்திய கீரை. சாமு ப்ரூ சாப்பிட்டான். அடுத்தது என்ன? திருப்பியும் அருண் வந்து பேங்க் பண்ணா. நிக்கோபார் யூனோ. தமிழ் மன்னர். ஓகே. கச் ராட் கச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் சிக்கு ஜுங்கா. நெக்ஸ்ட் சாம் மேன். சாம்ன்றது ஒரு மேன். உத்தரா தேவி மேல இருப்பாங்க. நீலகிரிஸ் தமிழ்நாடு. நோக்ரெக் மேகாலயா. யூ ஜஸ்ட் ஹெல்ப் மீ வித் திஸ். எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஒரு சின்னதா ஒரு ஆடியோ எடுத்து போடுங்க பார்க்கலாம். பச்மாரி மத்திய பிரதேஷ். ஓகே. சிம்லிபால் ஒடிஷா. You can also record if you have a different acrostics. புதுசா மிஸ் நான் இந்த மாதிரி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அக்ராஸ்டிக் அப்படின்னு வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஆடியோ கூட எனக்கு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா, if it is good, I will just post it in the group. Okay. Next சுந்தர்பன்ஸ் வெஸ்ட் பெங்கால். பென் வந்து பண்ண சாப்பிட்டான். இமாச்சல் பிரதேஷ்க்கு போனா கோல்டு பிடிச்சுக்கும். அடுத்தது செல்லம் ஏபி செல்லமான ஏபி. நெக்ஸ்ட் மத்திய பிரதேஷ் எம்பி. ஒரு எம்பி பண்றதெல்லாம் தெரியுதோ தெரியலையோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So these are the 18. Coming back to the lesson, apart from jokes, 18 biosphere reserves in India. இதை ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப important. I believe that this acrostics is interesting for you. And finally, we have completed with this do you know concept. We will complete the lesson. Project Tiger was launched in April 1973 with the aim to conserve tiger population, specifically constituted tiger reserves in India. This project is benefited tremendously with an increase of over 60%. The 1979 census put that population at 3015, while other equally distributed species like Barasingha, swamp deer, rhino and elephant also fought back from the brink of oblivion. விளிம்பு, அழிவின் விளிம்பிலிருந்து அது மீட்டு எடுக்கிறது தான் அந்த ப்ராஜெக்ட். அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பிரிங்க் ஆஃப் ஒப்ளிவியன்னா அழிவின் விளிம்பிலிருந்து அது போயிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் போயிடுச்சு. போனதை நம்ம திருப்பியும் நம்ம வந்து பிடிச்சி காப்பாத்துறது தான் இந்த பிரிங்க் ஆஃப் ஒப்ளிவியன் அப்படின்ற இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸ். இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் டைகர் எந்த இயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1973 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 2000 ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் 2000 நான் காலேஜ் படிக்கும் போது 1000 டைகர் தான் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு சிச்சுவேஷனா இருந்தது. ஒன்லி கவுண்டபிள், நீ கையை விட்டு எண்ணிடலாம். 1000 tigers were there in 2000 to 2001. So after that only this program already launched, but then after 2001 only they have government showed more importance and more conservation programs to enrich the diversity of this tiger species, because you know that our national animal is tiger. So tiger, not only tiger, even elephant and other, you can see this rhino kuda romba drastic ta kuranjite varudhu, and deers. So in order to enhance the improve or the increase the number of species, government have taken some projects, and the project பேர் தான் tiger. adana the project tiger, elephant means project elephant, and you will remember this one. Okay, I think with this we have completed the lesson.
So quickly we will have a recap that what and all we studied from this climate and natural vegetation. Quickly we'll have a recap. I would like to tell this important points and you will tell yes along with me. Okay. Climate of India is labeled as tropical monsoon type. Yes or no? Yes. There are 4 seasons in India, right? They are winter season, hot weather, southwest monsoon, northeast monsoon. Prior to the onset of southwest monsoon, the temperature of India reaches up to 46 degree and the sudden approach of monsoon winds over South India with the lightning and thunder is termed as a break or burst of monsoon. So burst of monsoon, this one. A natural vegetation refers to the plant's community unaffected by man either directly or indirectly. Natural vegetation can be classified as tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical dry forest, desert, semi-vegetation, mountain forest, alpine forest, tidal forest. And finally, we studied this biosphere. Reserves are protected areas of land coastal environment whereby the people are the integral component of the system. We have studied about biosphere reserve also. I think I've highlighted all the points. And glossary, we know what is climate, meteorology, season, weather, we know wildlife. Collectively, native faunas are collectively called as a wildlife. We have completed the chapter. Today, you will take these questions as your homework and you can just post me the answers for only the objective types. You will find the answers for this questions and just post me. So we have many Roman letters. Choose the correct answer you can do on your own. And you can do the match the following also. Consider the given statement and choose the correct options from the answer given below once. You can complete. Choose the inappropriate answer also you can complete. Okay, till Roman letter 4 you can complete. And this is a part of an homework. I think I will be giving some more notes based on the today's topic. I would like to describe the forest of India and write the names of biosphere reserves and their location in India. This only we have discussed now. Acrostic மூலமா படிச்சோம். இதையும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். Is it clear for you? And some what are the questions that we have come across? So name the I'm sorry from 8, 9, 10, 11 I think today's portion these are the questions. State places of mangrove forest in India. Name the 3 trees of tropical evergreen forest. Write any 5 biosphere reserves in India. What is Project Tiger? We will do today. And distinguish between I think we have finished. Yes, tropical evergreen forest and deciduous forest we have to cover today's portion. I will be giving you the notes. Okay, give reason. All the 3 questions we have already covered. So detail just now I said I'll be giving you describe the forest of India and name of the biosphere reserves and the locations in India. Map togetherly we will do some other day. Okay, yes, we have finished the chapter. And next chapter is components of agriculture. We will study in the next class. Thank you and have a nice day. Bye bye.